Hi, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರಕಾಶ್. ಕಾಲ್ ಮಿ ಹ್ಯಾಶ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ. We will start with biology. Class 11 biology. Everybody have to open your biology text. I will just read out the first lesson, that is Unit 1, Diversity in the Living World. So, let us start. Diversity in the living world. I will read out each sentence and I will translate to Malayalam, and we will continue to read it. Say only introduction chapters we will read, less other chapters we will read it 30 times. So now, diversity in the living world. Biology is the science of forms and life forms and living processes. ജീവികളെക്കുറിച്ചും ജീവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഉള്ള ശാസ്ത്രമാണ് ബയോളജി. ലിവിങ് വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് an amazing diversity of living organisms. വളരെ ജൈവ വൈവിധ്യമുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ലിവിങ് വേൾഡ്. Early man could easily perceive the difference between inanimate matter and living organisms. Early man, that is ആദ്യകാല മനുഷ്യർക്ക്, the early man could easily perceive the difference between inanimate matter. Inanimate matter means ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ, and living organism. Living organism പിന്നെ inanimate matter ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ഏർലി മാൻ, ആദിമ മനുഷ്യന് എളുപ്പം പെർസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നു, എന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നു. ഏർലി മാൻ ഡിഫീഡ് സം ഓഫ് ദി ഇനാനിമേറ്റ് മാറ്റർ, വിൻഡ്, സീ, ഫയർ എക്സെട്ര. ഏർലി മാൻ ഡിഫീഡ് മീൻസ് ആരാധിക്കുക, പൂജിക്കുക. ഏർലി മാൻ ഡിഫീഡ് സം ഓഫ് ദി ഇനാനിമേറ്റ് മാറ്റർ, ചില ഇനാനിമേറ്റ് മാറ്റർ, ജീവനില്ലാത്തവയെ ഏർലി മാൻ പൂജിച്ചിരുന്നു, അതായത് വിൻഡ്, സീ, ഫയർ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയവയെ. ആൻഡ് സം എമംഗ് ദി ആനിമൽസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ്, ചില ആനിമൽസിനെയും പ്ലാന്റ്സിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ആരാധിച്ചിരുന്നു. A common feature of all such forms of inanimate and animate object was the sense of awe or fear that they evoked. A common feature, ഈ ആരാധിച്ചിരുന്ന ജീവനുള്ളവയും ജീവനില്ലാത്തവയ്ക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കോമൺ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് such forms of inanimate and animate object, ജീവനില്ലാത്തതിനും ജീവനുള്ളതിനും കോമൺ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് was the sense of awe or fear that they evoked. അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യരുണ്ടാക്കിയിരുന്ന അമ്പരപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഭയവും, ഇതാണ് ഇവയെ പൂജിക്കാനുള്ള കാരണം. The description of living organism including human being began much later in human history. ജീവജാലങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വിവരണങ്ങൾ, ഇൻക്ലൂഡിങ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്, മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വിവരണങ്ങൾ ബിഗാൻ മച്ച് ലേറ്റർ ഇൻ ഹ്യൂമൻ ഹിസ്റ്ററി. ഹ്യൂമൻ ഹിസ്റ്ററിയുടെ കാര്യത്തിൽ കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. സൊസൈറ്റീസ് വിച്ച് ഇൻഡൾജ് ഇൻ anthropocentric view of biology could register limited progress in biological knowledge. ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന സൊസൈറ്റീസൊക്കെ ആന്ത്രോപ്പോസെൻട്രിക് ആയിരുന്നു, വെച്ചാൽ ഹ്യൂമൻ സെൻറ്റേർഡ് ആയിരുന്നു. എല്ലാം പ്രപഞ്ചത്തിലെല്ലാം അവൻ്റെ ചുറ്റുപാടിലെല്ലാം അവന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാ ഈ ഡീറ്റെയിൽസും ഹ്യൂമൻ സെൻറ്റേർഡ് ആയിരുന്നു. ആന്ത്രോപ്പോസെൻട്രിക് എന്നാണ് ഹ്യൂമൻ സെൻറ്റേർഡ്. സൊസൈറ്റീസ് വിച്ച് ഇൻഡൾജ് ഇൻ ആന്ത്രോപ്പോസെൻട്രിക് വ്യൂ ഓഫ് ബയോളജി, അവരുടെ ബയോളജിക്കൽ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആന്ത്രോപ്പോസെൻട്രിക് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളൊരു സൊസൈറ്റിക്ക് കുഡ് രജിസ്റ്റർ ലിമിറ്റഡ് പ്രോഗ്രസ് ഇൻ ബയോളജിക്കൽ നോളജ്. അപ്പോൾ അവർ തുറന്ന് ചുറ്റുപാട് നോക്കാത്ത ഹ്യൂമനിൽ മാത്രം നോക്കുമ്പോൾ പ്രോഗ്രസിങ് ബയോളജിക്കൽ നോളജ് വാസ് ലിമിറ്റഡ്. അവരുടെ ബയോളജിക്കൽ നോളജ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ലിമിറ്റഡ് ആയിരുന്നു, അത് വളരെ കുറവായിരുന്നു.
systematic and monumental description of life forms brought in out of necessity, detailed systems of identification, nomenclature and classification. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇതിനെപ്പറ്റിയെല്ലാം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് മൊണുമെൻ്റൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടും അതുപോലെ വളരെ വലിയതായിട്ടുള്ള വിവരണങ്ങൾ, ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് ഫോംസ്, ജീവജാലങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഈ വിവരണങ്ങൾ ബ്രോട്ട് ഇൻ ഔട്ട് ഓഫ് നെസസിറ്റി. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് എന്താ ഡീറ്റെയിൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ, നോമെൻക്ലേച്ചർ, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ, ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന തിരിച്ചറിയൽ, ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ, നോമെൻക്ലേച്ചർ പേര് കൊടുത്ത് പേര് നാമകരണം, പേര് കൊടുക്കൽ, എൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വർഗീകരിക്കുക. അങ്ങനെ ഇത് മൂന്നും ഇതിന് അത്യാവശ്യമാണ്. ഒരു വലിയ ഡാറ്റ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ ഓരോ ഇതിനെ അറിയണമെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം, നോമെൻക്ലേച്ചർ ആവശ്യമാണ്, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമാണ്. അത് അങ്ങനെ വലിയൊരു ഇത് പഠിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വന്നു. The biggest spin-off of such studies was the recognition of the sharing of similarities among living organisms both horizontally and vertically. The biggest spin-off, അതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും വലുതായി ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ such studies were the recognition of the sharing of similarities. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു, റെക്കഗ്നേഷൻ തിരിച്ചറിയാറ്. എന്താ തിരിച്ചറിയുന്നത്? റെക്കഗ്നേഷൻ ഓഫ് ഷെയറിങ് ഓഫ് സിമിലാരിറ്റീസ്, അതായത് ഒരേപോലുള്ള ചില സ്വഭാവങ്ങൾ, ചില കാര്യങ്ങൾ ജീവജാലങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എമംഗ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസം, ജീവജാലങ്ങൾ തമ്മിൽ ചില സിമിലാരിറ്റി ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ബോത്ത് ഹൊറിസോണ്ടലി ആൻഡ് വെർട്ടിക്കലി. അത് നേരിട്ടും അല്ലാതെയായിട്ട് ഇവ തമ്മിൽ കുറേ സമാനതകൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായി. പിന്നെ മനസ്സിലായത് that all present day living organisms are related to each other. ഇന്ന് ഭൂമിയിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം related to each other and also to all organisms that ever lived on the earth. ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങളും റിലേറ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായി. Was a revelation which humbled man and led to cultural movement for conservation biodiversity. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായ സമയത്ത് that revelation which humbled man and led to cultural movements for conservation of biodiversity. ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺസേർവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ബോധം ഉണ്ടാവുകയും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. In the following chapters of this unit, we will get a description including classification of animals, plants from a taxonomist perspective. In the following chapters of this unit, ഈ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഇനി വരുന്ന ചാപ്റ്ററുകളിൽ we will get a description, നമുക്കൊരു വിവരണം കിട്ടും. എന്താണ്? ഇൻക്ലൂഡിങ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ്. ഈ പ്ലാന്റ്സിനെയും ആനിമൽസിനെയൊക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണുള്ളത് ഫ്രം എ ടാക്സോണമിസ്റ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്. അതായത് ഒരു ടാക്സോണമിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു വർഗീകരണ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വ്യൂ പോയിന്റിലൂടെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഇനി അടുത്ത ബാക്കി ലെസണിൽ പഠിക്കാം. So now we will just read out the sentence, full para again some 5 or 10 times. Biology is the science of life forms and living processes. The living world comprises an amazing diversity of living organisms. Early man could easily perceive the difference between inanimate matter and a living organism. Early man defined some of the inanimate matter, wind, sea, fire, etc., and some among the animals and plants. A common feature of all such forms of inanimate and animate objects was the sense of awe or fear that they evoked. The description of living organisms, including human beings, began much later in human history. Societies which indulged in anthropocentric view of biology could register limited progress in biological knowledge. Systematic and monumental description of life forms brought in out of necessity. Detailed system of identification, nomenclature and classification. Biggest spin-off of such studies was the recognition of the sharing of similarities among living organisms both horizontally and vertically. That all the present day living organisms are related to each other and also to all organisms that ever lived on this earth.
was a revelation which humbled man and led to cultural movements for conservation of biodiversity. In the following chapters of this unit, you will get a description including classification of animals and plants from a taxonomist perspective. Now 2 times, and the third time, diversity in the living world. Biology is the science of life forms and living processes. The living world comprises an amazing diversity of living organisms. Early man could easily perceive the difference between inanimate matter and living organisms. Early man defined some of the inanimate matter, wind, sea, fire, etc., and some among the animals and plants. A common feature of all such forms of inanimate and animate object was the sense of awe or fear that they evoked. The description of living organisms, including human beings, began much later in human history. Societies which indulged in anthropocentric view of biology could register limited progress in biological knowledge. Systematic and monumental description of life forms brought in out of necessity detailed systems of identification, nomenclature, and classification. The biggest spin-off of such studies was the recognition of the sharing of similarities among living organisms both horizontally and vertically, that all the present-day living organisms are related to each other and also to all organisms that ever lived on this earth, was a revelation which humbled man and led to cultural movements for conservation of biodiversity. In the following chapter of this unit, you will get a description including classification of animals and plant from a taxonomist perspective. So 3 times over, 4th time. Diversity in the living world. Biology is the science of life forms and living processes. The living world comprises of an amazing diversity of living organisms. Early man could easily perceive the difference between inanimate matter and living organism. Early man defined some of the inanimate matter, wind, sea, fire, etc., and some among the animals and plants. A common feature of all forms of inanimate and animate object was the sense of awe or fear that they evoked. The description of living organisms, including human beings, began much later in human history. Societies which indulged in anthropocentric view of biology could register limited progress in biological knowledge. Systematic and monumental description of life forms brought in out of necessity detailed systems of identification, nomenclature, and classification. The biggest spin-off of all such studies was the recognition of sharing of similarities among living organisms both horizontally and vertically, that all the present day living organisms are related to each other and also to all organisms that ever lived on this earth, was a revelation which humbled man and led to cultural movement for conservation of biodiversity. In the following chapters of this unit, you will get a description including classification of animals and plants from a taxonomist perspective. So 4 times over, 5th time. Diversity in the living world. Biology is the science of life forms and living processes. The living world comprises of an amazing diversity of living organisms. Early man could easily perceive the difference between inanimate matter and living organism. Early man defined some of the inanimate matter, wind, sea, fire, etc., and some among the animals and plants. A common feature of all such forms of inanimate and animate object was the sense of awe or fear that they evoked. The description of living organisms, including human beings, began much later in human history. Societies which indulged in an anthropocentric view of biology could register limited progress in biological knowledge. Systematic and monumental description of life forms brought in out of necessity detailed system of identification, nomenclature, and classification. The biggest spin-off of such studies was the recognition of the sharing of similarities among living organisms both horizontally and vertically, that all the present day living organisms are related to each other and also to all organisms that ever lived on this earth, was a revelation which humbled man and led to cultural movements for conservation of biodiversity. In the following chapters of this unit, you will get a description including classification of animals and plants from a taxonomist perspective. 5 times over. So next we'll go to next paragraph. Here, this para is actually dealing with
Ernest Mayr, born on 5th July 1904 in Kempten, Germany. Ernest Mayr, the Harvard University evolutionary biologist who has been called the Darwin of 20th century, was one of the 100 greatest scientists of all time. Ernest Mayr 1904 ജൂലൈ 5 ജർമ്മനിയിലെ കെംപ്റ്റൺ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ജനിച്ചത്. ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ എവല്യൂഷണറി ബയോളജിസ്റ്റ്, പരിണാമ ജീവശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അയാൾ. എവല്യൂഷണറി ബയോളജിസ്റ്റാണ്. ഹു ഹാസ് ബീൻ കോൾഡ് ദി ഡാർവിൻ ഓഫ് 20th century. അയാൾ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് 20th centuryയിലെ ഡാർവിൻ എന്നാണ്. ഡാർവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബയോളജിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്. അങ്ങനെ 20th centuryയിലുള്ള ഡാർവിനായിട്ടാണ് ഇയാൾ അറിയപ്പെട്ടത്. വാസ് വൺ ഓഫ് ദി 100 ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ടൈം. ഏത് കാലത്തെയും ഒരു 100 ശാസ്ത്രജ്ഞനെ എടുത്താൽ അതിൽ ഏണസ്റ്റ് മേയർ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നുണ്ട്. അയാൾ ആ 100 ഇതിൽ പെട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഏണസ്റ്റ് മേയർ ജനിച്ചത് കെംപ്റ്റണിലാണ്, 1904. 20th century ഡാർവിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏണസ്റ്റ് മേയർ ആണ്. അയാളൊരു എവല്യൂഷണറി ബയോളജിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു, പരിണാമ ജീവശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു. Mayer joined Harvard's Faculty of Arts and Science in 1953. 1953 മേയർ ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് ഫാക്കൽറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. ആൻഡ് റിട്ടയർഡ് ഇൻ 1975. അങ്ങനെ 1975 റിട്ടയർ ചെയ്തു. അസ്യൂമിങ് ദി ടൈറ്റിൽ ഓഫ് അലക്സാണ്ടർ അഗാസ് പ്രൊഫസർ ഓഫ് സുവോളജി എമിറിറ്റിസ്. അതിന് ആൾ റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾക്ക് കൊടുത്ത ഒരു ടൈറ്റിലാണ്, അയാളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പരിഗണിച്ചിട്ട്, ബയോളജിയിലൊക്കെ അയാളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പരിഗണിച്ചിട്ട് അയാൾക്ക് കൊടുത്തൊരു ടൈറ്റിലാണ് അലക്സാണ്ടർ അഗാസിസ് പ്രൊഫസർ ഓഫ് സുവോളജി എമിറിറ്റിസ്. അലക്സാണ്ടർ അഗാസിസ് പ്രൊഫസർ ഓഫ് സുവോളജി എമിറിറ്റിസ്. Throughout his nearly 80-year career, അയാളുടെ 80-year കരിയറിൽ, അയാളുടെ ബയോളജിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള കരിയറിൽ, ഹിസ് റിസർച്ച് സ്പാൻഡ് ഓർണിത്തോളജി, ടെക്സോണമി, സൂജിയോഗ്രഫി, എവല്യൂഷൻ, സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ദി ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ഫിലോസഫി ഓഫ് ബയോളജി. ത്രൂ ഔട്ട് ഹിസ് 80 years കരിയർ അയാളുടെ റിസർച്ച് ഈ ഫീൽഡിലെല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടതായിരുന്നു. അതായത് ഓർണത്തോളജി, പക്ഷി നിരീക്ഷണ ശാസ്ത്രമാണ്, ടെക്സോണമി, വർഗീകരണ ശാസ്ത്രം, സൂജിയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് ജന്തു വിന്യാസം, ജീവികൾ എങ്ങനെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന ജിയോഗ്രഫിയിൽ, ഭൂമിയിൽ എങ്ങനെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന പഠനമാണ് ജിയോഗ്രഫി. പിന്നെ എവല്യൂഷൻ മീൻസ് പരിണാമം. സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേമാതിരി ഒരു ശാസ്ത്രശാഖയാണ്. സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ദി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഫിലോസഫി ആൻഡ് ബയോളജി. ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ഫിലോസഫി ഓഫ് ബയോളജിയും അയാളുടെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നു. He almost single-handedly made the original species diversity the central question of evolutionary biology that it is today. He almost single-handedly, അയാൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് അതിൽ പരിശ്രമിച്ചിട്ട് made the original species diversity the central question of evolutionary biology. Evolutionary biology central question ഒറിജിനൽ സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ഇയാളാണ്. He also pioneered the currently accepted definition of a biological species. ഇന്നിപ്പോൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ബയോളജി സ്പീഷീസ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ അത് കൊണ്ടുവന്നത്, അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചതും അതിനെ കൊണ്ടുവന്നതും ഇയാളാണ്, ഏണസ്റ്റ് മേയറാണ്. Mayer was awarded the 3 prizes widely regarded as the triple crown of biology. അങ്ങനെ അയാളുടെ ഈ ബയോളജിയിലുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എല്ലാം പരിഗണിച്ചിട്ട് അയാൾ ആക്ച്വലി ട്രിപ്പിൾ ക്രൗൺ ഓഫ് ബയോളജി അയാൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ട്രിപ്പിൾ ക്രൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദി ബാൾസൺ പ്രൈസ്, അത് അയാൾക്ക് 1983 കിട്ടി. ദി ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രൈസ് ഫോർ ബയോളജി അത് അയാൾക്ക് 1994 കിട്ടി. പിന്നെ ക്രഫോർഡ് പ്രൈസ് ഇൻ 1999.
അങ്ങനെ ഈ 3 പ്രൈസാണ് ട്രിപ്പിൾ ക്രൗൺ ഓഫ് ബയോളജി. ബയോളജിയിൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള 3 എണ്ണമാണത്. അത് ഒന്ന് ബാൾസൺ പ്രൈസാണ്, അത് 1983 കിട്ടി. ഇന്റർനാഷണൽ പ്രൈസ് ഫോർ ബയോളജി അത് 1994 കിട്ടി. പിന്നെ ക്രഫോർഡ് പ്രൈസ് അത് 1999 കിട്ടി. മേയോ ഡൈഡ് അറ്റ് ദി ഏജ് ഓഫ് 100 ഇൻ ദി ഇയർ 2004. അങ്ങനെ മേയോ ഡൈഡ് അറ്റ് ദി ഏജ് ഓഫ് 100, 100 വയസ്സായി. 2004 1904 ജനിച്ചു, 2004 അയാൾ മരിക്കും. അയാൾക്ക് 3 ബയോളജിയിലെ ട്രിപ്പിൾ ക്രൗൺ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ബാൾസൺ പ്രൈസ് 1983 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ദി ഇന്റർനാഷണൽ പ്രൈസ് ഫോർ ബയോളജി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ദി ക്രഫോർഡ് പ്രൈസ് ഇൻ 1999. അയാൾ റിട്ടയർ ചെയ്ത സമയത്ത് അയാൾക്ക് കിട്ടിയ ടൈറ്റിലാണ് അലക്സാണ്ടർ ഗാസിസ് പ്രൊഫസർ ഓഫ് സുവോളജി എമിരിറ്റസ്. ജനിച്ചത് ജർമ്മനിയിലെ കെംപ്റ്റൺ എന്ന സ്ഥലത്താണ്. ഇനി ഒരു തവണ വായിച്ചു, ഇനി 4 തവണ വായിക്കാം. Born on 5th July 1904 in Kempten, Germany, Ernest Mayr, the Harvard University evolutionary biologist who has been called the Darwin of the 20th century, was one of the 100 greatest scientists of all time. Mayr joined Harvard Faculty of Arts and Science in 1953 and retired in 1975, assuming the title Alexander Agassiz Professor of Zoology Emeritus. Throughout the nearly 80-year career, his research spanned ornithology, taxonomy, zoogeography, evolution, systematics, and the history and philosophy of biology. Almost single-handedly made the original species diversity the central question of evolutionary biology that it is today. He also pioneered the currently accepted definition of a biological species. Mayr was awarded the 3 prizes widely regarded as the triple crown of biology. There is one, the Balson Prize in 1983, International Prize for Biology in 1994, and the Crawford Prize in 1999. Mayr died at the age of 100 in the year 2004. So 2 times completed. Next, born on 5th July 1904 in Kempten, Germany, Ernest Mayr, the Harvard University evolutionary biologist who has been called the Darwin of 20th century, was one of the 100 greatest scientists of all time. Mayr joined Harvard's Faculty of Arts and Science in 1953 and retired in 1975, assuming the title Alexander Agassiz Professor of Zoology Emeritus. Throughout his nearly 80-year career, his research spanned ornithology, taxonomy, zoogeography, evolution, systematics, and the history and philosophy of biology. He almost single-handedly made the original species diversity the central question of evolutionary biology that it is today. He also pioneered the currently accepted definition of a biological species. Mayr was awarded 3 prizes widely regarded as the triple crown of biology: the Balson Prize 1983, the International Prize for Biology in 1994, and the Crawford Prize in 1999. Mayr died at the age of 100 in the year 2004. So 3 times over. So next, 4th time. Born on 5th July 1904 in Kempten, Germany, Ernest Mayr, the Harvard University evolutionary biologist who has been called the Darwin of 20th century, was one of the 100 greatest scientists of all time. Mayr joined Harvard's Faculty of Arts and Science in 1953 and retired in 1975, assuming the title Alexander Agassiz Professor of Zoology Emeritus. Throughout his nearly 80-year career, his research spanned ornithology, taxonomy, zoogeography, evolution, systematics, and the history and philosophy of biology. He almost single-handedly made the original species diversity the central question of evolutionary biology that it is today. He also pioneered the currently accepted definition of a biological species. Mayr was awarded 3 prizes widely regarded as the triple crown of biology: the Balson Prize in 1983, the International Prize for Biology in 1994, and the Crawford Prize in 1999. Mayr died at the age of 100 in the year 2004. So 4 times over, 5th time. Born on 5th July 1904, the Kempten, Germany, Ernest Mayr, the Harvard University evolutionary biologist who has been called the Darwin of 20th century, was one of the 100 greatest scientists of all time. Mayr joined Harvard's Faculty of Arts and Science in 1953 and retired in 1975, assuming the title Alexander Agassiz Professor of Zoology Emeritus. Throughout his
nearly 80-year career. His research spanned ornithology, taxonomy, zoo geography, evolution, systematics, and the history and philosophy of biology. He almost single-handedly made the original species diversity the central question of evolutionary biology that it is today. He also pioneered the currently accepted definition of a biological species. Mayo was awarded 3 prizes widely regarded as the triple crown of biology: the Balsan Prize in 1983, the International Prize for Biology in 1994, and the Crawford Prize in 1999. Mayo died at the age of 100 in the year 2004.